ડોક્ટર એસ જયશંકરે પ્રતિષ્ઠિત દોહા ફોરમ 2024માં વિવિધ વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી. પ્રતિષ્ઠિત હોદ્દા ફોરમ 2024માં ભારતના વિદેશ મંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકરે વિવિધ વૈશ્વિક મુદ્દાઓ જેમાં નાણાકીય ગતિશીલતા, આંતરરાષ્ટ્રીય રાજદ્વારી અને ભૂ રાજકીય સંઘર્ષોનો સમાવેશ થાય છે તેના પર એક આકર્ષક ભાષણ આપ્યું. તેમના નિવેદનોએ અનેક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ભારતના વલણને ઊંડાણપૂર્વક રજૂ કર્યું. ડોક્ટર જયશંકરે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે ભારતે ક્યારેય ડોલરાઇઝેશનના વિચારને સમર્થન આપ્યું નથી. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે હાલમાં બ્રિક્સ કરન્સી માટે કોઈ પ્રસ્તાવ નથી, જો કે બ્રિક્સ દેશો નાણાકીય વ્યવહારો પર ચર્ચા કરે છે. અમે હંમેશા કહ્યું છે કે ભારત ક્યારેય ડોલરાઇઝેશન માટે નથી. હાલમાં બ્રિક્સ કરન્સી માટે કોઈ પ્રસ્તાવ નથી. બ્રિક્સ નાણાકીય વ્યવહારો પર ચર્ચા કરે છે તેમ તેમણે કહ્યું. તેમણે યુએસને ભારતના સૌથી મોટા વેપાર ભાગીદાર તરીકે મહત્વ આપ્યું અને પુનરાવર્તિત કર્યું કે ભારતને ડોલરને નબળું કરવાની કોઈ રસ નથી. યુએસ અમારો સૌથી મોટો વેપાર ભાગીદાર છે. અમને ડોલરને નબળું કરવામાં કોઈ રસ નથી તેમ તેમણે ઉમેર્યું હતું. ટ્રમ્પ પ્રશાસન સાથેના ભારતના સંબંધો પર વિચારતા ડોક્ટર એસ જયશંકરે તે સમયગાળા દરમિયાન બંને દેશો વચ્ચેના મજબૂત સંબંધોને હાઇલાઇટ કર્યા. તેમણે માન્યતા આપી કે જ્યારે કેટલાક વેપાર સંબંધિત મુદ્દાઓ હતા ત્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારના અનેક ક્ષેત્રો પણ હતા. અમારો ટ્રમ્પના પ્રથમ પ્રશાસન સાથે સારો સંબંધ હતો. હા, કેટલાક મુદ્દાઓ મુખ્યત્વે વેપાર સંબંધિત મુદ્દાઓ હતા, પરંતુ ઘણા બધા મુદ્દાઓ હતા જેમાં રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ ખૂબ જ આંતરરાષ્ટ્રીય હતા તેમ તેમણે નોંધ્યું હતું. તેમણે શ્રોતાને યાદ અપાવ્યું કે તે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના સમયમાં જ ક્વાડ ફરી શરૂ થયો હતો અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ વચ્ચેના વ્યક્તિગત સંબંધોનો ઉલ્લેખ કર્યો. ડોક્ટર જયશંકરે આજના જટિલ અને સંઘર્ષગ્રસ્ત વિશ્વમાં રાજદ્વારોની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા પર ભાર મૂક્યો. તેમણે રાજદ્વારોને આગળ વધવા અને વૈશ્વિક મુદ્દાઓને ઉકેલમાં વધુ સક્રિય રીતે જોડાવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા. મને લાગે છે કે વિશ્વના રાજદ્વારોને પોતાને કહેવું પડશે કે આ એક ગંદુ વિશ્વ છે, તે ભયાનક છે, ત્યાં સંઘર્ષો છે, પરંતુ તેથી વધુ કારણ છે કે વિશ્વના રાજદ્વારો આગળ વધે તેમ તેમણે કહ્યું. તેમણે જણાવ્યું કે યુગમાં સુરક્ષા પરિષદ અથવા કેટલાક મોટા પશ્ચિમી દેશો વૈશ્વિક સંઘર્ષોને સંભાળતા હતા તે યુગ હવે પાછળ છે. તે યુગ જે મેં 60 અને 70ના દાયકામાં જોયો હતો, જે સુરક્ષા પરિષદે સંભાળ્યો હતો અથવા કેટલાક દેશો મુખ્યત્વે પશ્ચિમ મોટા શક્તિઓએ કર્યું, મને લાગે છે કે તે યુગ હવે પાછળ છે તેમ તેમણે દાવો કર્યો. ડોક્ટર એસ જયશંકરે મ્યાનમારની પરિસ્થિતિને એક વિસ્મૃત સંઘર્ષના ઉદાહરણ તરીકે હાઇલાઇટ કર્યું, જે વધુ ધ્યાન અને નવીન રાજદ્વારીની જરૂર છે. તેમણે આવા સંઘર્ષોને અવગણવાની દ્રષ્ટિની ટીકા કરી કે તેઓ પોતે ઉકેલાઈ જશે. અમે મ્યાનમારને લગભગ એક પ્રકારના વિસ્મૃત સંઘર્ષ તરીકે જોતા છીએ, જ્યાં એક દ્રષ્ટિ છે, ચાલો તેમને આમંત્રિત ન કરીએ અને સમસ્યા પોતે ઉકેલાઈ જશે, તેમણે ટિપ્પણી કરી. તેમણે આવા મુદ્દાઓની અસરકારક રીતે ઉકેલવા માટે વધુ જોરદાર, નવીન અને ભાગીદારી રાજદ્વારીની માંગ કરી. મને લાગે છે કે વધુ જોરદાર રાજદ્વારી, વધુ નવીન રાજદ્વારી, વધુ ભાગીદારી રાજદ્વારી માટે વધુ કિસ્સો છે, તેમણે નિષ્કર્ષ આપ્યો. દોહા ફોરમ 2024માં ડોક્ટર જયશંકરના ભાષણે વૈશ્વિક પડકારોને ઉકેલવામાં સક્રિય અને નવીન રાજદ્વારી માટે ભારતની પ્રતિબદ્ધતાને રેખાંકિત કરી. તેમના નિવેદનોને સારી રીતે સ્વીકારવામાં આવ્યા અને આધુનિક વિશ્વની જટિલતાઓને નાવિક કરવામાં સંયુક્ત પ્રયાસોની જરૂરિયાતને હાઇલાઇટ કર્યું. Trump elect. We had a good relationship, a very solid relationship with the first Trump administration. Yes, there were some issues, mostly trade-related issues, but there were a whole lot of issues on which actually President Trump was very international, he was very forward-leaning, and I remind people that it was actually under Trump that the Quad was restarted. So if you look at the Indo-Pacific today, I mean certainly President Biden built on it, but if you look at the Indo-Pacific today, in fact it's an area where the United States made new commitments, as indeed did all of us. I would say from our perspective, quite honestly, I mean, there's a certain personal relationship between Prime Minister Modi and President Trump. I would say in terms of politics, we don't really have divisive issues in terms of our political outlook.
as two countries, by and large, I think our convergences way outstrip any differences we have. Where the BRICS remark was concerned, I think, I'm not exactly sure what was the trigger for it, but we've always said that, look, India has never been for de-dollarization. Right now, there is no proposal to have a BRICS currency. So I'm not quite sure what is the basis for. He said if you stop pegging it to the dollar, but there wasn't a threat to do that, was it? Well, the BRICS do discuss financial transactions, but certainly where India, BRICS doesn't, each country doesn't have an identical position on this. But where India is concerned, certainly, look, the United States is our largest trade partner, and we have no interest in weakening the dollar at all. But I just want to make one remark on come back to the Middle East. The core issue undoubtedly is Palestine and Israel's relationship. How do they reach a modus vivendi? There's a larger issue side by side, which is the widening of this conflict, which is also a major concern. And, today we have, I don't want to say we normalized it, but the fact is, 2 years ago, the prospect of Israel and Iran actually firing at each other would have been appalling. It's something which we couldn't have even contemplated. And yet it's happened. If you look at what's happening in the Red Sea and the impact for shipping in Asia, it's huge. So I think, there are different challenges, layers of them. But just like the journalists who sat on these chairs before us told us, look, it's a tough world, very difficult, but we journalists have to do our job. I think similarly, diplomats of the world have to tell themselves, it's a messy world, it's terrible, there are conflicts, but therefore there's all the more reason for diplomats of the world to step forward. And that era, which we saw in the 60s and 70s, which is either the Security Council managed it, or a few countries, mostly the major powers did it. I think that era is behind us. I think all of us in different ways need to step forward. So, for example, what Qatar is doing, there are so many conflicts. We are trying to do something in Ukraine. We see Myanmar as almost a kind of a forgotten conflict, where there's an approach like, let's not invite them and the problem will solve itself. So I think there is a greater case for more vigorous diplomacy, for more innovative diplomacy, for a more participative diplomacy, and I think more countries need to have the boldness to bite that bullet. Let me just ask you, Prime Minister Al Thani, you just told Time magazine